press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, in this class we study about the new lesson, subject social science, civics, topic the new lesson, lesson number 10, fundamental rights and duties. Okay, see here in this class we study about fundamental rights and duties, the differences between the natural rights and the fundamental rights, understanding the fundamental rights providing to citizens by our constitution, understood, and understand the adopt 11 fundamental duties included in our constitution, understood children. See here, now we discussed here fundamental rights. Okay, a right means the authority given to a citizen. Right means what? Now we study about fundamental rights. Fundamental rights. Okay. Right means what? Right means the authority. The authority given to a citizen. Okay. Once again, listen here. Rights means what? The authority given to a citizen. Okay. It may be a natural right, also like right to life, right to live, right for protection to life. It may be a legally acceptable. Natural right means, see here for example, right to live. It is our birth right, isn't it? Right to live, right for protection to life, isn't it? These are the natural right. Okay. We are get from our birth. It may be a legally acceptable. It may be a legally acceptable right, also like right to equality, right to education, etc. Understood? See here, we talk about natural rights, for example, so like right to live, right for protection to life, right for protection to life. Understood? And we see here, it may be a legally acceptable right, also like right to equality, right to education, etc. For the development of individual, and the country, some freedom and rights are inevitable. Okay. Hence our constitution has given some fundamental rights to its citizens. See here we talked about already natural right, like right to life, natural right. For example, right to live, and right for protection to life. Right for protection to life. Protection to life. Okay. See here, for the development of individual and the country, some freedom and rights are inevitable. Hence, our constitution has given some fundamental rights to its citizen, meaning of fundamental rights. Okay. See here children, fundamental rights are a group of rights. Fundamental rights are a group of rights that have been recognized by the Supreme Court. Rights are defined as basic human freedoms that every Indian citizen has the right to enjoy for a proper and harmonious development of personality, and these rights universally apply to all citizens. These rights universally apply to
all citizens, there are 6 fundamental rights in total. Which are these? See here, types of next fundamental rights are the basic rights given to an individual by the Constitution for his development. They are the constitutional rights. Fundamental rights are important for social life. Okay. See here, no one can violate these rights. The fundamental rights are protected by the judiciary. Understood, children? See here, the fundamental rights are defined as the basic human rights to all citizens. Types of fundamental rights. The Constitution of India has prominently provided 6 fundamental rights to all its citizens. How many rights here? 6 fundamental rights to all its citizens. First one is right to equality, right to freedom. First, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. See here, types of fundamental rights. Types of fundamental rights. Which are these? Here we see 6 fundamental rights to all its citizens. Fundamental rights. Okay. First one is right to equality, right to equality. Okay, right to equality. Second one, right to freedom. Third one, right against exploitation. Exploitation. Fifth one, cultural and educational right. With fourth one, right of religion. Right of religion. Okay. And then cultural and educational right. Cultural and educational right. Sixth one, right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. Constitutional remedies. Let us know these 6 rights. Okay. See here, first one is right to equality. Right to equality. All are equal before the law. It explained all are equal before the law. Nobody is above the law. Understood? All are equal. All are equal. All are equal the law. Nobody is above the law. And all deserve equal protection are the aspects included in right to equality. The government cannot discriminate on the basis of religion, caste, sector, gender or place of birth. It cannot restrict entry to shop
hotel or residential places to any of its citizen. Okay, it cannot even restrict anyone from using the public wells, tank, road and resting places. All citizens have the equal opportunity to enter the government service. It cannot forbid anyone from entering the holy places and offer prayers. Understood? We are all equal. All are equal before the law. Nobody is above the law and all deserve equal protection are the aspects included in right to equality. Understood, children? See here, which includes equality before law. Understood? Prohibition of discrimination, caste, gender, sect, okay, on grounds of religion, race, caste, gender or place of birth, and equality of opportunity. Opportunity in matters of employment, abolition, understood, of untouchability and abolition of title. Understood, children? Next one right is right to freedom. Right to freedom. See here, the right to freedom given in the Constitution provides the following to everyone. First one is right to speech. We have freedom, we have right to speech and freedom. We have freedom of expression. Understood? Our opinion. We have to right to speech, to freedom of expression, right to participate in the peaceful public meeting. We have right to establish institution and associations. Right, we have to right to travel throughout the country without any restriction. Understood? We have right to travel throughout the country, all over the country without any restriction. Right to live. We have right to live in any part of India. Right to take up any employment. We have right to take up any employment, business or occupation. These are the rights. Understood? We have these are rights. Okay. The right to freedom given in the Constitution. These are the rights to given from our Constitution or provide the following to everyone. Right to speech, freedom of expression, right to participate in the peaceful public meeting, right to established institution, associations, right to travel throughout all over the India without any restriction, right to live in any part of India. We have to take up any employment, business or occupation. These are our freedoms. Isn't it? Right to freedom, which includes freedom, it includes freedom of speech, expression, right to life and liberty. Isn't it, children? Next one is freedom cannot be discharged as one likes. Though it is the fundamental right, the Constitution itself states that the government can impose restrictions on the individual freedom on certain occasions. For example, it restricts everyone from defaming someone by uncontrolled words, isn't it? On the pretext of discharging one's freedom of speech. Next one is right against exploitation. We have right against exploitation. The objective of this right is to prevent exploitation of poor. Understood? It refuses exploitation of poor women, children and the weaker section of the society in order to restrict exploitation in the name of religion, caste, gender and sect. The state and the central governments have enforced many laws. Understood? For example, taking dowry is a punishable offence, isn't it? Taking dowry is a very punishable offence. Even the practice of bonded laborer is prohibited. Employing children in certain industries such as bidi making, mining and cracker manufacturing have been banned, abolished, isn't it? The children are expected to get education till the age of 14 years. 14 years. Okay.
means which prohibits right against exploitation, which prohibits all forms of forced labor, laborers, child laborer and traffic of human beings. Next one is right to freedom of religion. We have right to freedom of religion. The citizens of India have the right to accept and follow religion of their own choice. Okay, everyone has the right to observe their religious practices and without disturbing peace, discipline, hygiene in mind. Okay, the constitution also prohibits religious conversion by force, temptation or by falsehood. Right to freedom of religion. Next one is cultural and educational. Cultural and educational right. We have cultural and educational right. It means these fundamental rights protect the cultural and educational interest of the minorities. People have right to protect their own language, script or culture. The minorities have the right to establish educational institutions and manage them. The educational institutions of the minorities should adhere to the rules stipulated by the government, isn't it? Cultural and educational rights. Next one is right to constitutional remedies. Okay, a citizen has the right to approach the court of justice in the event of violation of the fundamental rights. This known as the right to constitutional remedies. Other rights can be protected by way of protecting this right. Fundamental rights and duties mean they are directly given to its citizens by the constitution, isn't it? It means what? They are directly given to its citizens by our constitution. Okay. And any individual organization or institution such as parliament, assembly, judicial, means official group, police department and any other public institutions are restricted from violating them. Okay. In the event of violation, the aggrieved person can directly approach the High Court or the Supreme Court and seek redressal in the event of violation fundamental rights and duties. A right petition can be filed either in the state high court or the Supreme Court of India. ಓಕೆ, ನಾವಿವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಹಕ್ಕು ಎಂದರೆ ಏನು? ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರ, ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹಕ್ಕು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು, ಅದು ನಮಗೆ ಬೈ ಬರ್ತಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು, ಇಲ್ಲವೇ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಕ್ಕು ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹಕ್ಕು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ತುಂಬನೇ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಂವಿಧಾನವು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ. ಮೂಲಭೂತಗಳು ಹಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಏನು? ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇವು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿವೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬನೇ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ 6 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ 6 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವು? ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು, ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು, ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು. ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾನವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದೊರಕಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಧರ್ಮ, ಕುಲ, ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ, ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ
ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಈ ಹಕ್ಕಿನ ಅನ್ವಯ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡಬೇಕು. ಅಂಗಡಿ, ಹೋಟೆಲ್, ಮನರಂಜನಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾವಿ ಇರಬಹುದು, ಕೆರೆ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿರಾಮ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಲು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಮತಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ತಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ತಡೆಯುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇವು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಚಲಾಯಿಸಲು ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು. ಬಡವರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಬುದು ಈ ಹಕ್ಕಿನ ಉದ್ದೇಶ. ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು? ಈಗ ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ. ಯಾರಾದರೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಪಡೆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು, ದಂಡವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಬೀಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಇರಬಹುದು, ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಿಕೆಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಪಾಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ನಿಷೇಧವಾಗಿದೆ. ಅವರು 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೇಕೆಂಬ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು. ರಿಲಿಜಿಯನ್ ರೈಟ್, isn't it? ರೈಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸುವ, ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅನುಸರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ, ಶಿಸ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಇತರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮತಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಬಲಾತ್ಕಾರ, ಮೋಸ ಮತ್ತು ಆಮಿಷಗಳ ಮೂಲಕ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಲಿಪಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಾಗ ನಾಗರಿಕನು ಯಾರ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು? ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತು, ವಿಧಾನಸಭೆ, ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ, ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಾಗ
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲವೇ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು fundamental duties. See here, now we study about fundamental duties. The duties are defined as the moral, understood, promote a spirit of, see here, the duties are defined as the moral obligation for all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. Okay, the fundamental rights and duties are the two sides of the same kind. The fundamental rights and duties are the two sides of the same kind. Okay, the responsibility of an individual to his country is known as duty. Duty means what? The responsibility of an individual to his country is known as the duty. In case the people discharge their fundamental duties with self-motivation, the progress of the country becomes easier. In the Constitution, 11 fundamental duties are included. They are to respect the Constitution. We also respect our Constitution. We respect our national flag. It is our duty, understood? We respect our Constitution, our national flag and national anthem. To follow the noble ideals that inspired our struggle for freedom, to protect the unity of India, to defend the motherland, understood? To promote the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, to preserve our rich heritage, to protect and improve the natural environment, to develop the scientific temper and the spirit of inquiry, to safeguard public property and give up the violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities. The parents or the guardians should provide an opportunity for education to their children from the age of 6 to 14 years. These are the duties. In case the citizens does not discharge any of his fundamental duties, the government cannot question it in the court of law. Okay, even then all the citizens are expected to their duties with self-motivation. These fundamental rights have been provided at the cost of the some fundamental duties. Okay, these are considered are the duties that must be and should be performed by every citizen of India. Once again, these are considered as the duties. See here, the fundamental rights have been provided at the cost of some fundamental duties. These are considered as the duties that must be and should be performed by every citizens of India. Okay, it shall be duty of every citizen to abide by Constitution, respect its ideals and institution, the national flag, national anthem, isn't it? It means we respect to respect the Constitution, national flag, national anthem, okay, to follow the noble ideals that inspired our struggle for freedom fighters, to protect the unity of India, to defend the motherland, to promote the spirit common brotherhood amongst all the people of India, to preserve our rich heritage, and then to protect and improve the natural environment, to develop the scientific temper and the spirit of inquiry, to safeguard public property and give up the violence, isn't it? Violence, to strive towards excellence, all spheres of individual and collective activities. The parents or the guardians should provide an opportunity for education to their children from the age of 6 to 14 years. Thank you, children.